హలో ఆల్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. దిస్ ఇస్ సుజాత. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనము డేటా ఎంట్రీ ఈజీగా ఎలా చేసుకోవాలి ఎక్సెల్లో చూద్దాము. ఓకే, ఫస్ట్ నేను ఒక ఎంప్లాయీ రికార్డ్ తీసుకున్నాను ఎక్సెల్ షీట్లో. ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ ఫాదర్ స్పాస్ నేమ్, ఎంప్లాయీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, డిసిగ్నేషన్, సర్వీస్ పీరియడ్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ ఫీల్డ్ నేమ్స్ నేను సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. సెలెక్ట్ చేసి ఆఫీస్ బటన్లోకి వెళ్ళండి. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఆఫీస్ బటన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎక్సెల్ ఆప్షన్స్ వచ్చాయి చూడండి, ఎక్సెల్ ఆప్షన్స్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే, దెన్ క్లిక్ ఆన్ కస్టమైజ్. ఓకే, ఇక్కడ చూస్ కమాండ్స్ ఫ్రమ్, ఈ విండోలో చూస్ కమాండ్స్ ఫ్రమ్ అన్న దగ్గర ఆల్ కమాండ్స్ చూస్ చేసుకోండి. దెన్ ఫామ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, మనకి ఇక్కడ కమాండ్స్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో వస్తాయి. సో మనము డిఈఎఫ్ దగ్గర మనకు ఫామ్ ఎక్కడుందో చూస్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేసి యాడ్ అనండి, క్లిక్ ఆన్ యాడ్. ఓకే, దెన్ ఓకే. ఓకే ఓకే చూడండి, ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను ఫీల్డ్ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను కదా, మనకు పైన ఐకాన్ చూపిస్తుంది దాని మీద. ఓకే, టైటిల్ బార్లో. దెన్ డబల్ క్లిక్ ఆన్ ద ఫామ్, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే, నేను ఏవైతే ఫీల్డ్ నేమ్స్ ఎంటర్ చేసుకున్నానో ఆ ఫీల్డ్ నేమ్స్ అన్నీ ఇక్కడ చూపిస్తుంది చూడండి. ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ ఫాదర్స్ ఆర్ స్పాస్ నేమ్, ఎంప్లాయీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, డిసిగ్నేషన్ అండ్ సర్వీస్ పీరియడ్. ఓకే, ఒక్కొక్క రికార్డ్ ఎంటర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఎంప్లాయీ నేమ్ సమ్ సతీష్, ఎంప్లాయీ ఐడి. ఓకే, ఫాదర్స్ నేమ్, employee date of birth, okay, next employee designation, సర్వీస్ పీరియడ్. ఓకే, సర్వీస్ పీరియడ్ ఎప్పటి నుంచి వాళ్ళు ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యారో అప్పటి నుంచి వెళ్ళి మనకు సర్వీస్ పీరియడ్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సమ్ 2002 అనుకోండి. ఓకే, దెన్ సర్వీస్ పీరియడ్ టిల్ 2030. ఓకే, నెక్స్ట్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ న్యూ రికార్డ్. డైరెక్ట్గా మనకు ఎంప్లాయీ రికార్డ్ ఎంటర్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వన్ రాము, ఎంప్లాయీ ఫాదర్స్ నేమ్. ఓకే, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఓకే, designation, service period. Okay, some 2000 2002 2029. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ న్యూ. ఒక్కొక్క రికార్డు కూడా ఇట్లా మనకి ఎంటర్ అయిపోతుంది. రాజు, ఫాదర్స్ నేమ్, ఎంప్లాయీ ఫాదర్స్ నేమ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, designation, service period,
న్యూ. ఓకే, రికార్డ్ ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ డిలీట్ చేసుకోవాలనుకుంటే జస్ట్ ఫైండ్ ప్రీవియస్, క్లిక్ ఆన్ డిలీట్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ డేటా ఎంట్రీ. ఈజీగా ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలో మనము